Welcome to eVision, India's #1 leading HR and IT recruitment company. Join eVision, join job. Hi friends, నా పేరు Dupati సార్. నేను బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో కంప్లీట్ చేశాను జేఎన్టీయూ కాకినాడ నుంచి. నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు నాది చదివినంత నా ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసింది. ఆఫ్టర్ బీటెక్ తర్వాత నేను జాబ్ కోసం చాలా ట్రై చేశాను. బయట నెట్వర్కింగ్ కోర్స్ తీసుకున్నాను జాబ్ కోసం. నేను ట్రై చేసినా కానీ 2 years దాకా కష్టపడ్డా కానీ ఏం జాబ్ రాలేదు. తర్వాత నేను బెంగళూరు వచ్చాను జాబ్ సెర్చ్ కోసం. బెంగళూరులో నేను ఇక్కడ ఎఫిషియెంట్ టెక్నాలజీస్ అనేది మా ఫ్రెండ్ ద్వారా నేను తీసుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశాను. చుట్టూ కూడా నెట్లో కానీ బాగా ఎంక్వైరీ చేశాను కంపెనీ గురించి. మొత్తం మంచి పాజిటివ్ రివ్యూనే వచ్చింది. జాయిన్ అయ్యాను నెట్వర్కింగ్ కోసం, నెట్వర్కింగ్ డొమైన్లో. ఇక్కడ 2 months ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను నెట్వర్కింగ్ మీద. చాలా ఫ్యాకల్టీ కూడా మీతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ సబ్జెక్ట్లో కానీ బాగా క్లియర్ చేస్తారు. తర్వాత 2 months తర్వాత నేను ఒక మంచి ఐటీ కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యాను. మన సోనీ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయ్యాను. సోనీ ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్లియర్డ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ సోనీ. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు జాయిన్ హియర్.